Say obi eno share the book of First Corinthians now. You're very careful. May say him. Say obi say or no share the book of First Corinthians now. You're very careful. Because enam awade sema ewo honti. Ya na yepese ye de daadaw eka nsem bia enya nokre. Because a preachers bebre na asofo no bebre nim say enkofo bebre asai awade a omote awade boni mu. Na onam so mbeka nokre na saa nkofo no ebi wo obegyae asore no nti wo mo pɛ no dodo nti na wo mo edi atro. Nyamesom den. Enipa biara obeka kira wo say nyamesom enya din na nyamesom de no oboa. Nyamesom yamesom nyame endi anije dabi. Matthew 7:13-14 akeni ho. O say ekwan tia no ene ekwan kese no. Na ekwan tia no de emufa no enye easy. Na se ekwan tia emufa enye easy ebesi den na nyamesom ayede. Na ekwan kese no de emufa eye easy. And this will be per se or man nyamesom no ya woda. You need to be careful because nyamesom enye de. Because adia honam no epe no enye ono ene Nyankopon epe. Enunti you will always struggle with evil and sin. Struggling with evil and sin is not easy. Wa ware jai Bible says sa aware jai no enye biblical. Enye die Onyankopon ehwehwe. Akiri na kofa wo yere eye easy sa. We ena Yesu say o sa wo yo. And to the book of First Corinthians no say obi ene wo ehua na mudru First Corinthians 7 na tie ye. Eno me pese word bi wo wa me no ebesua First Corinthians 7 verse 15 or say bondage. Me no besua sa word no. It is a sofo bi no wo sua the book of First Corinthians na unya dru wo a also ye in-depth studies about that. Misraw. All right. Now, tie ye me nua awutie me. Paul and a Corinto 4. Well, the book of First Corinthians 7 verse 26. Na ahunhiahia bi aba ewo Corinth. Your friend of present distress or potokasem. Na sa ahunhiahia no Bible no specifically anka said ye. But scholars bebre di omadwin bubua ebinom say aye persecution. Na just say ye a Christopher aye kayaka de ewo Corinth. Ebimo so say ebetumi aba say aye ekom aba Corinth. Ebimo so say ebetumi like womo attribute ema enuoma bebre ema nipa ebre. Enu nti ebeye say na de ekoso ewo Corinth no wo omo awade mu no woni a omo ye Church of Christ for womo akware woni a wonye Church of Christ for na in fact na nsem bebre ekoso ewo omo awade mu. Enu nti Paul wo verse 1 no ema womo etiase say concern de mo twere ema no nti omo abisa Paul questions bebre. Na sa questions no Bible no one questions number. But logically say who can claim Bible now you can see say these are the questions ye bisa ye. Enti Paul omo tiase say within sa abrana na ahohiahia aba no eka ono Paul nko ade anka obia onware ye no eni kwan so oware ere na eya nkofo bebre ene ye nuanum kramofo misinterpreting no say Paul nyame se yenware Paul se meme yenware chese Paul chire authority no problem aba be a omo wo no obia ebre eti wankata wo ware a wonni time ema wo yere there will always be troubles. Enti the best way is aka obetumi atena na sa won ware na sa wonni problem dia and the Paul say is the best because this is the problem you will not have time wonya emre ma wo yere ne wo ma obi abre na mon Paul so sa see so our First Corinthians 7 say but sa wo hwe na sa adwumammo wontumi control wona wo babo adwuman na wa ye de Nyankopon empedia and the best thing is worry na nanti mu sa na medua verse 15 no ena me pese me kekan na ewia na yaka eho asem kakra. Or say, but if the unbeliever depart, eti ahohiahia no aba. Ena wo a wo ye Church of Christ ni. Ne wo a wo kunu ana wo yere enye Church of Christ ni. Ena de onye Church of Christ ni no. Waka kire wo say, yanko bo bra bi ne ye ho ntoyen. Because at that instance
se eye ekukunkunkum ena ye kukum enkofo a yewo enkofokuo bi a wodi oho adwane a yenkun oho beto but eye bone because I was say wo po yewurade Yesu Kristo sente sa na se eye ekom ena aba yewo enuane bi a yetumi sacrifice ma abosom na eno de ya available na oyire nso ana wukunu a onsom nyame ono nya Church of Christ ni eka kire se yenkodi bi na ekom aba na wankodi bi a mbe jai wawade ana se yemfiri Kristo sumu na yenkodi ufo mu ana yenkwa abosom sumu na ye ho ntoye because se na ebre aba ehwa na yekwa ye ho betoye na ena Paul ebe kire mu say wo ye Church of Christ ni o Kristo ni ene wo nye Church of Christ ni mumienu abewari awade no wo verse 10 to 11 no Paul say bema ano oba enjai na yere anani kunu enti the day am ware ye no wo yo Kristo ni o wo nye o Kristo ni o verse 10 to verse 11 of 1 Corinthians 7 wo say enjai awade na mom awoye hia we aba no yen jaye awade no enkyere se wo yire na wukunu ewo so otwe ekoboni mu na mom but if the unbeliever depart said the onyinie say onam say wanko bia opese wukọ na ahoto aba mabrabam ewo awohiahia mu emre no let him depart. Paul said manenko a brother or a sister is not under bondage tenio in such cases or say yenua Kristo ni ba ana yenua Kristo ni bema ne yere enyo Kristo ni a o say sabi ebia monkosom bosom ana se monko ye de Nyankopon empe na o se wo nye ena waka kire o se wa nya mbe jai nyamesom ana mbe jai wa nya mbe jai awade ena Paul se eba sa na mani jai enko na mo wo nya kwa asembi sanse wutumi ware biem ana there be verse 10 to 11 tena ho yes kwapem se de esai mu ntamunu ebeba se obekokofa oyere anokunu foforo tieni ye o enti adwoma mo ene owuo ene tumi tete enipa ntam na mo bondage na wo ho no se ye check historical backgrounds kakra Israel for abra na omo wo enkoaso mu no na wo mo ye enkoa ema Egypt kuro no enu nti de Egypt for epe no ena na Israel for eye enye de Israel for epe enti se wo yakoa de wo master epe no ena wo ye enti Paul ede toto awade ho awade nkyere se wo yakoa ema baako se kwa ye de wo mpe tusu nyame first enti so so ojaya awade akwa nyame first manonko dem verse 10 to verse 11 enjaya awa enware biem wo de tena ho twen no gise wasai awade de sai awade no eba we are no susin chia time na Israel for abreso no na omo ewo slaves enkoa no na sa enkoa no na omo wo under bondage enye de omo pe na omo ye de omo masters en epe ewo Israel abreso na omo ye enu nti wo master se da o se wo da wo master se kosom bosom a ewo se wosom bosom wo master se ko wia o se wo wia they had no peace slave ni Alunti awadie ena Paul e de church say in such cases wa awadie mu yenye akoa ema baako tieniye akoa no ne say dabia no tusu Onyankopon first onyame say ensom abosom ana wo yire ana wukunu enkwa asori ana o say wan som bosom ni amsom ni bia mbegya awadie Paul say wo nya akoa because of our dear say kosom bosom na one som bosom no o say okwa janu manonko name verse 10 to verse 11 in jaya our dear enti wo de tena ho twen no kopem say obeba na say wa oba na oka kire o say wa fa oba ma foforo ana wa fa oba foforo akoware no on ne tia eno de Matthew 19 reflect in or say except it be for fornication sexual illicit intercourse enti de tumi tete awade for entemu no ene adwuma mo that is it adultery enti bi dua wutie me no ye ni condition bia ye tumi di jaya awade ti se adwuma mo ho a enti 1 Corinthians 7 no
enkasa wo yo Kristoni na wo yire nyo Kristoni no kwa wotumi afie ko ware o Kristoni saa nkofo no mo ye saa interpretations no mo ati enye no kure saa da enye de honhon kronkron no enam Paul so eka kire Korintofo no enie benua a wotie me anu te very risky de etete aware for intam no ene adwomammo na wonim sa wo kenkan Ephesians chapter 6 verse 1 ekwa o say enkoda emfa obuo ema wo awofo ewo Kristo mu. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother. Diweja ne wona eni. Now, asembisa ne say, Bible say, enkoda monfa obuo ema omo ajanom ene womo ema menom. Na fei sa wo mame say kosom bosoma, wo be hwe Ephesians chapter 6 na wakosom bosoma na. You are not under bondage. Nyame first. Enti fa obuo fama wawofo de wuja no wona eni no enkyere se wona kase koye ade a onyankopon empa na wo koye daabi de wawofo bekasa koye na saa ade no eni nyankopon asam no enko no eni kwan se woye. Yes, eti children are not under bondage. Enkoda enye nkoa emo omo awofo se omo tumi koye biribia ema onyankopon ebufu omo. Demom enkoda no ewo se omo di obuo ema omo ajanom. Eti Sara enete. Eti Bible say sa die onjin die say okwa mane nko verse 10 to 11 tra ho enko ware foforo kopem so obeba. Demom die etete awarefo ntem no Matthew 19:9 eno ne se obako ebebo adwuman. Eti so obi kira 1 Corinthians a wonya duru ho na ye careful no wandada obetumi aka say atrofo no betuma ka kire say we de wo yo Kristoni e no onye Kristoni onye Church of Christ ni nti o se oja awade ja no ko ware foforo o se nipa de o se ontumi ni nipa da eye obonsam kire pure obonsam kire. Sometimes we won't say enipa bi wo ho a o se ye twere Korinto homa no ye twere koma a Christopher na omo wo Corinth meme ye Ghana ni ye ntwere ma a Christopher a omo wo Ghana me who first Ghanaians ewo Bible mu omo ye Ivorians Ivory Coast Cote d'Ivoire me who second Ivorian and our first Ivorian ewo Bible mu Togo anaso bi ehu bi da o me de me hu ye me research am yes ad me hu ye. Eti yene a ye say the book of Corinth no ye twere koma Korintofo no ye twere koma nti eno de eye Korintofo asem e na Paul eyi ano e de ama wo mo nti mbandi ye na eye first teaching because Bible ba bibia ni wa ye twere first Ghana second Ghana first Cote d'Ivoire second Cote d'Ivoire first Togolese second Togolese me hu ye first Burkina Faso second Burkina Faso first South Africa second South Africa me hu bi even our mind bebre ewo abroad okra no bebre nim na mom yakopon na mekofukuo bi so ene oman bi so e de nasem e de ma enipa nyina. It is a 1 Corinthians 7 no sometimes so be say eno so ye twere koma a Christopher yan twere amma ewiasefo enti e bind a Christopher and asam ni 1 Corinthians chapter 6 no so we can kind chapter 6 verse 9 e ko no so we can kind sa o say adwomamofo enko heaven asembisa ne say ye twere koma Christopher enti obi wo wiase ni mu na so ogba adwoma ya waye bone ya na onye bone waye bone adenti na waye bone because he is condemned ya condemn no da e dey na condemn no eye mra babia emra di no bone eni where there is no law there is no sin onam say there is law e wo wiase ni mu eye nyame asebinity enu nti na wo ye Kristoni o wo nyo Kristoni o we hear the ensem fata eye bone no. We need to examine and scrutinize the scriptures well. Esa ye be man kofo bebre atena awade mu. Look, awade e de nkofo bebre e ko osayi mu. Awade e de nkofo bebre e ko osayi mu. A preachers fo bebre ne asofo bebre ada nkofo wo mu awade no enye de nyame epe wo mo se waware agyae saa ware gyae no de nyame de ache wo bone a woda ho timu anyakopon de che bone a woda ho atimu anyakopon ode ache wo ya bone a je anyakopon de be che no se wo be firim enti se waware agyae a na wakoware fofora aware na sesi a wo timu no eye da bia woni oba no da
Who bird Jomai? It is a Yankopon the Achawa. The more you sleep with your barn and a bearman, you the more your daughters. It is the best thing is a frua simple. Frumu simple. Obi say easy sao. Yes, I know. Matthew 7:13-14. I am a preacher sent to present a message without appealing to emotion. Me yo sampakenia onyankopon de na dwuma e de amame. O de na asem e de amame se men kan kire aboneyefo na ani kwan se me hwe emotions. Me hwe se de nipa no be feel because me ankasa me kan asem so to James 3:1. E be boom atain de. Enti 1 Peter 4:11. If a man speak, let him speak as the oracle of God. Benia, 1 Corinthians 7 does not permit divorce. 1 Corinthians 7 and can say, we are Christian now, we are Christian no kasa okwa wetu akwa Christian there be. Either we are Christian you, we know Christian you. Said the men we di kan asua ade e wo marriage divorce remarriage no. You are still under the law of Christ. Matthew 28:18-19. Jesus say, all authority has been given to me both in heaven and on earth. All. Yes, was some kind. All. Until we are all under the law of Christ. Oh, we say, now we are there. Did you know? We are supposed to be DB. Adam say, we are supposed to wasient. It na Jesus say, they are supposed to come and baptize and eat. Or some moba ever burst edi. Simple. So one can hold the Yankopon can say Momunjamo, but I said, preach them, let them come and eat because they are under it. I'll punish them if they don't do it. Oyankopon enshrine, no me and Tiasie, and we used to deem. Amen.